Hello guys, today we work with the page 130, and we have the letter O, and we have this little fella, otter, okay? We need to trace the letter O, and then we need to trace the whole word otter. Aquí abajito tenemos orange. Entonces, let's trace the letter O and over here to letter O. Okay, and we need to trace the whole thing. Otter, vamos a escribirla toda. Otter. Okay. Muy bien, así toda completa. Y vamos a dibujar nuestros amiguitos, the otter and the orange, la naranjita. Del color que ustedes quieran, any color. But please practice the letter O, otter, orange, open. Abrir, open. También empieza con la letra O, open. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir practicando con esta letra. Así que muy pendientes. Y nos vemos entonces el día de mañana, tomorrow, Thursday. See you later, guys. Have a great day. Bye, bye.